Hello to everyone. In this video, I'm going to solve a problem from complex numbers. The question is, if Z1, Z2, Z3 are three complex numbers and A is equals to arc Z1 mod of. Okay, it's given like a matrix, and the question is here. So here, what they asked is, then A is divisible by what? It is asking like that. So first take A equals to mod of arc Z1, arc Z2, arg Z3, arg Z2, arg Z3, arg Z1, arg Z3, arg Z1, arg Z2. Okay, this is the question given. Okay, so this is given as a matrix det. So first what we can do here, C1 gives C1 plus C2 plus C3. These are columns, these are rows. ఓకే సో ఫస్ట్ కాలంలో ఈ మూడు యాడ్ చేసి మళ్ళీ ఫస్ట్ కాలంలో వేస్తాం. ఓకే దెన్ ఏ ఏమవుతుంది, ఆర్గ్ Z1 ప్లస్ ఆర్గ్ Z2 ప్లస్ ఆర్గ్ Z3. ఇవి మిగిలినవి మామూలుగానే వచ్చేస్తాయి, ఆర్గ్ Z2, ఆర్గ్ Z3. ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ అగైన్ ఆర్గ్ Z1 ప్లస్ ఆర్గ్ Z2 ప్లస్ ఆర్గ్ Z3. ఇక్కడ ఏముంటుంది, ఆర్గ్ Z3, arg Z1. Okay, so next again in the column arg Z1 plus arg Z2 plus arg Z3. ఇంకేమున్నాయి, arg Z1, arg Z2. ఓకేనా, నౌ ఏం చేయొచ్చు, ఈ కాలంలోంచి ఇది కామన్ తీయచ్చు. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు arg Z1 plus arg Z2 plus arg Z3 కామన్ తీస్తే, సారీ దిస్ ఇస్ det, it's not a square bracket. So det of 1 arg Z2 arg Z3, 1 arg Z3 arg Z1, 1 arg Z1 arg Z2. Okay, next A is equals to, this becomes what, arg A plus arg B plus arg C means arg of Z1 plus Z2, sorry not plus, into A is equals to arg of Z1 into Z2 into Z3. Det of 1 arg Z2 arg Z3, 1 arg Z3 arg Z1, 1 arg Z1 arg Z2. So by this step what we can say, what we can say for example, 12 into 5 equals to 60 if you take, then what you can say, 60 is divisible by both 12 and 5, right? Or 1 into 3 if you take, 3 is divisible by 3 and 1, right? So whenever here A is obtained by multiplying this and the det, so what you can say, A is divisible by arg of Z1 into Z2 into Z3. Okay, therefore A is divisible by arg of Z1 into Z2 into Z3. Understood? How we can say that this step how we got is, once more
take one more example. Say for example we are having 5 into 3 equals to 15. Now what you can say, 15 is divisible by 3 and even 5, right? Understood? So a equals to arc z1 into z2 into z3 that of this. As you are multiplying arc z1 into z2 into z3, this we can say the a is equals to divisible by this and even this. So at last a is divisible by arc z1 into z2 into z3. Understood? Here aside examples are also given. Based on this you can take it as an example and you can understand it easily. Okay. So ఎనీ డౌట్స్ కమెంట్స్ సజెషన్స్ అయితే కామెంట్స్లో స్పెసిఫై చేయండి అండ్ కీప్ కమెంట్ షేర్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు డీప్ మ్యాథ్స్. థ్యాంక్ యూ.